Balaan nga Dios, nagapasalamat kami nining buntaga nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw. I thank you, Father God, for the power of blessings that you have bestowed upon your people, and to all beloved listeners from Visayas and Mindanao. Thank you, Lord, that you will bless their physical body, their families, their children, and also the businesses that you have entrusted to us. Thank you, Father God, for all these blessings we have received comes from you, and we are so grateful to you because of these things, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning sa tanan nga nagapaminaw sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw. Niya na pud kita ni atong tulumanon mga kaigsunan nga Worship on Air, programa kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales, Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung ikaw na sa Iligan City, we would like to invite you to join with us today, 9 o'clock in the morning. We'll start our Sunday worship. Atong serbisyo sa pag-alagad sa atong Ginoo. 9 o'clock. O naay mga ushers nga naghulot kanimo na ta sa 4th floor mga igsoon. The same building nga giabangan sa Pag-ibig office mga kaigsuunan nata sa 4th floor. So saka lang dayon karong adlaw, dali lang ni tultulon, sakay kag taxi na lang sa Pag-ibig office, ihatod ka didto. Og ayaw sab kalimot mga igsoon, mga young people, you are invited sa ilaang youth gatherings karong 4 o'clock ngayong hapon. Og sa Wednesday doon na kita leadership training. Praise God. 6 o'clock kini nagsugod mga kaigsunan, no? Magsugod. So ayaw kalimot sa mga prayer request. Kung ikaw doon ay mga prayer request mga kaigsunan, ay mo lang kining isulat pinaagi sa text or isulat nimo pinaagi sa imong kamot, no? Ipadala lang diri sa DXIC aron sa ngoni ana ato kining mabasa o ato kining madala sa mga pagampo. We have a group of intercessors or group of prayer warriors. Praise God, glory to Jesus, na sa Throne of Grace Global Fellowship muduyog sa pagampo nganha kanimo og sa pagtuong adto sa Dios nga siya mao sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nini nga buntag among kalipay ang pagdawat sa imong mga text mga kaigsunan og sa imong mga sulat. Sulat lamang kini nga cellphone number 0919-819-7708. Og salamat sa inyong mga pagpaminaw ning mao nga tulumanon. Kagahapon mga kaigsunan nagakandak kita og training, no, sa mga gitawag og new incoming leaders sa CET diha sa City High. Kapin sa mga 300, no? More than 300 ang nag-appeal nga mga estudyante gawa sa mga officers, no, mga aspirant, nag-appeal sila og nahuman, no, from 8 o'clock down to 5 o'clock in the morning, in the afternoon. So nakahimo kad gahapon usa ka to ka leadership training for character building, no, sa mga estudyante nga mga leaders. Tungod kay gusto tang mutan-aw og mga leaders nga epektibo, powerful nga mga leaders, no, nga makapadala gyud og kausaban sa kinabuhi. So mo kanang kagahapon nagahimo kita na the whole day og salamat kang Sir Ricardo Sico. Sir, good morning. Kung nagatuo nga magpadayon ang maayo nimong pananaon sa mga estudyante, ako nakita nga kanang imong pagtudlo, imong pag-guide sa mga students, naagyod gagikan sa imong kasing-kasing, di gid kay tungod sa trabaho lang, imo gid ang life ning pagtudlo, no, pila nakakatuig diya sa City High og ang imong kinabuhi na impart no gid sa mga batan-on og daway pud siya mutudlo, binatan-on sad kaayo, no. Unya si Sir Joseph Sinco, thank you kay sir. Og doon na pa yung mga facilitators na to mga kaigsunan nga kauban ako, sama kang Brother Chris o sa kang Brother Nimuel Frack, no, sa Alliance, o si Pastor Efraim Tero. O salamat sa Ginoo. Now doon nagapon tayo gisit nga time
next meeting para pagpadayon sa training mga kaigsunan sa character building sa mga leaders nato dinhi sa Iligan City diha sa City High. O mato kita sa mensahe no sa pulong sa Ginoo. Ang atong the topic nato is the power of blessings. Genesis chapter 1 verse 28. When God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves in the earth." So when God created man, He thought about the blessings. Ang tanan nga nasa una-una sa Ginoo is to bless Adam, si Adan. As we can see, the blessings didn't come to Adam when he was single, but when he was married. We must understand that the fullness of the blessings was reserved by God so that the marriage could conquer it. Dunay gi-release nga blessings mo nang importante ning kaminyo na ay blessings. Ang uban na nauso nga mag-ipon-ipon lang, mahigid nga dunay kasal, no? Dunay blessings. Kung problema mo sa gasto, ayaw na nagproblema karon. Kaya dili na problema ng gasto. Hinoon mo gasto man gayod, pero kung mao ka na'y makahimo nga di na lang mo magpakasal tungod sa gasto, ayaw na problemahan ang gasto. Importante nga dunay blessings ma-release sa inyong kaminyoon. Ako na ako'y gikasal. Pag ingon nila nga wagid sila ikabayad diri. Mudawat man tag walay bayad. So mga kaigsunan, ang ato is to release blessings. Kaya importante ng blessings. Ang Ginoo nga sa and God said, so there must be a word pronounced in the new couple. Kining pulong gi-declare, yun ang importante mga kaigsunan during wedding time sa atong kasal. Muna mingon re, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." That means to say there is an empowerment for this new couple aron ang ilang marriage life makakonquer sa tanan nga mga obstacles, trials and testing nga maagian nila sa ilang kaminyoon. So there are three fundamental steps established by God for the couple. Number one is be fruitful. The word fruitful means life of holiness. The Apostle Paul, when he wrote to the Romans, said, but in Romans chapter 6 verse 22, "But now, having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end everlasting life." So pag-ingon sa Ginoo nga be fruitful, and that is the fruit to holiness. That is the manifestations of living with God sa atong pagpuyo as a new couple. So, ang Ginoo gusto mo tan-aw og bunga, kining bunga sa pagkabalaan, in the end, everlasting life. Now, we will only be able to be fruitful when we have been able to break free from the ties of sin. Abi nimo kung kining sala mura mangguni siya og sugar ba, tamis kayo, magsige kag og sugar, ganahan kayo ang bata sa sugar, nga naman tamis kayo. Ang sala pareho ana tamis, pero unsa may side effect ni ana, dunay sultize, ang imong kalag mausa ngadto kaniya, or ang imo ang tibuok nga pagbati, no, makapture ngadto kaniya.
So, kung ma-break kining ties sa sala, kining bugkos sa sala makaigsunan. So, if you want to see God's blessings in all the areas of your life, you should build a life of holiness. Kining holiness, mga igsuon. The holiness that comes from God, mao kini ang gibutang sa atong kasing-kasing. Gusto niya nga kita magalakaw ni ini, magakinabuhi ni ini, nga gibutang kini sa Ginoo sa tuwa. Now, paminawa, listen to this in 1 Peter chapter 1 verse 17. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. Nga kini mao'y gisulat ni Peter, mga kaigsunan. The Father ang iyang judges without partiality, walay pabor-pabor. So sa may encouragement ni Peter, we have to conduct ourselves throughout the time of your stay here. Sa ato pa, dili din ingon nga sulayan nato ni pagkinabuhi for 2 months o for 1 year. Kung dili kini epektibo, di nato ni buhaton. Makaigsunan in marriage life, dili kini ingon nga testing. Nagtuog kita nga ang communion is ordained by God, blessed by God. Mo kanang the first pronouncement of blessings is be fruitful. The life of holiness was being imparted to the new couple. Abi nimo kung ato ang kaugalingon nga pagkabalaan, dili ni magsilbi, dili kini kasustain sa atong marriage life. That is why God has imparted to us these blessings, fruitfulness, kanang pagkamabungahon, and the first fruits nga atong makita diha is the fruit of holiness. Kanang the fruit of the Spirit. Unsa man ang fruit of the Spirit? Mo kanang love, peace, joy, long-suffering, gentleness, patience, meekness, temperance. The 9 fruit of the Spirit, imong makita na mga igsuon, nga kana was being downloaded into the new couple when you are blessed by God during your wedding ceremony. So, mga igsunan, receive that blessings, be fruitful. I believe nga pinaagi ni ana nga blessings, you can survive, you can conquer any obstacles in your marriage life. So if you call upon the name of the Holy God, you have to live according to that God whom you are calling upon. Praise God. If our God, because our God is holy, then we must walk in holiness. And this is God-given, no, kana nga holiness. Pag ingon niya nga be fruitful, meaning you are empowered. Gi-empower ta niya para makasurvive, maka-breakthrough mo kana ang blessing sa marriage life nato, mga igsoon. And the second is multiply. Ingon ang Ginoo, multiply. So that's the blessings of God, the second pronouncement of God. So holiness should lead us to multiply. It is God's purpose for us to grow and multiply spiritually, financially, or in the ministry. Now, listen, my brothers and sisters, God wants us to multiply. What are we going to multiply? We will multiply the image of God, the holiness of God in the inside of us. Nga niya sa sulod nato. So we will multiply it. Kinahanglan kini maoy manakod, mga kaigsunan. Kumusta man unsa may bunga sa atong kinabuhi kung ang Dios nagahatag kanato niini nga bunga, mga igsoon, then we have to impart it to others. Now, the last is have dominion. Holiness leads us to multiply, and this guides us to authority. God wants us as His children to climb to positions of privilege. His desire is that whatever we are, or wherever we are, that we have authority and also have an alternative
for change. For His purpose is that will be the head and not the tail. Praise God. So it is important for those in a marriage to say the following prayer daily. Kini may atong i-pronounce mga igsoon kamo mga minyo, kita nga mga minyo. Listen to this prayer. Now if you want this prayer, you can record this. No, kung na kay cellphone niya mo, dili mo ning ma-record. Ako ning i-pronounce din sa kahanginan para ma-bless ang imong family. And this is the prayer daily. God, we present ourselves to you today to receive all your blessings. Thank you for joining us in marriage and for making us participants of the same blessings you have the first couple, Adam and Eve. We commit ourselves to live in holiness and give us your grace and your anointing for multiplying our ministerial growth, our spiritual life, and our finances. Give us the anointing of authority to be able to guide your work correctly. And we ask you in the name of Jesus, we pray. Amen. I believe this morning, kung imo nang receive nga prayer for your family, then your prayer is blessed. You have received the pronouncement of God, be fruitful, multiply, and have dominion. And all these blessings is upon your marriage life. Now, if you have the problem, maybe physically, you have a problem, doon na kay balatian or problema sa imong business o sa imong family, now I want you to bless. I want to pray for you. Praise God. Imong lamang buhaton, you put your right hand on your chest and close your eyes and focus your mind to God as you receive these blessings. I thank you, Father, for the authority that you've given to us. In the name of Jesus, I pronounce and declare blessings on the air, the blessings of good health in Jesus' name. And I pray, Father God, for your power to heal. I declare healing in Jesus' name to come, especially to those people who are suffering in sickness. Right now, you said in your word that by His stripes you were healed, and I declare healing in the name of Jesus. And Lord, cause us to be fruitful and to multiply and have dominion. And I thank you for the power that you have released in the inside of us. And all of us shall rise up, Lord God, in the power of the Lord for the glory of God. So thank you, Father, for the divine release of your power and the anointing and the healing power. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Now, salamat sa Diyos. Nining buntaga, igsoon o gigala, nga ikaw na bless o ikaw gipanalaginan sa Ginoo. Tindog si mong limutangan og ingna, daghang salamat, Lord, sa imong pag-bless kanako og kung dawaton kini nga blessings in Jesus name. Amen. Mga igsoon, salamat sa Ginoo. Kung ikaw na sa Iligan, ayo kalimot, join with us sa among Sunday worship sa Throne of Grace Global Fellowship, hinimutang sa may Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Thank you. Kini si Pastor Rudy magaingon nga ang Dios mga panalangin pagpadayon sa inyong kinabuhi niining tuiga. Bye-bye. God bless you all.